constructing cinematic space, voiceover narration can often feel cliched, contrived, or out of place, a way of cheating the storytelling process. But in rare cases, it can elevate the story, creating a layered narrative which explores complex issues of reality and identity. Julio y Tenoch pensaban que Luisa estaba dormida. Ignoraban que el miedo se lo impedía. Era un miedo que nada tenía que ver con la oscuridad o con lo que la rodeaba. Such is the case of Alfonso Cuarón's Y tu Mamá También, which follows best friends Julio and Tenoch as they journey across Mexico with their new acquaintance, Luisa. This coming-of-age road film is often regarded for its realism, yet one of its most defining features is the omniscient and unexplained narrator, who interrupts the scene in order to provide more information about the characters, narrative, or wider world. It is through this voiceover that the film is able to develop the complexity of its story, hidden within the familiar and relatable domain of friendship, sexuality, and adolescence. We can consider Y tu Mamá También on two levels of reality. The surface level follows a cinematic realism preferencing long takes and handheld shots. It also gives particular attention to the representation of local Mexican landscapes and people within the context of its socio-political situation. The second level is defined by the voiceover narration, which reveals a deeper sense of omniscient knowledge reflecting on both a personal and national past. Tenoch pensó que nunca había visitado Tepelmeme, el pueblo natal de Leodegaria Victoria, Leo, su nana, quien a los 13 años emigró a la Ciudad de México. Leo encontró trabajo en casa de los Iturbide y estuvo al cuidado de Tenoch desde recién nacido. Hasta los 4 años le decía mamá. Tenoch no hizo comentario alguno. It positions these experiences in relation to a greater timeline of events, prophesizing a future which is never disclosed to the viewer. In this way, the past, present, and future become entwined. There is a much greater story here than what is being shown, and this allows us as an audience to question, imagine, and construct our own interpretation of the events. Stylistically, the narration is always accompanied by a distinct silence, in which the dialogue, sound, and score drop away, allowing the audience total interaction with the narrative voice. ¿Eso pensabas? Sí, tienes cara acá como de pensadora. Sí, pues es esposa de Jano. Con frecuencia, Luisa acompañó a Jano a cenas con artistas e intelectuales, en las cuales nunca se sintió integrada. Siempre hubo alguien, ya fuera con la buena intención de incluirla o la mala de exponerla, que a la mitad de una disertación le pasara la palabra. Con toda modestia, ella siempre repuso: yo de esas cosas no sé. And yet Cuarón's commitment to realism is not contradicted by this odd and unknown voice. Rather, it enhances and expands his world such that the viewer is deeply connected to the subjectivities of each character. Armida de la Garza explains this as underscoring the partial nature or version of the reality the spectator faces, in such a way that the film verges on a documentary style of observation. We see this in the way the camera strays momentarily from the action to reflect on a particular place, time, or personal story. Si hubieran pasado por este mismo lugar 10 años antes, se habrían topado con un par de jaulas tiradas sobre el pavimento. Luego habrían cruzado por una nube de plumas blancas. 5 metros después, una pila de jaulas destrozadas con gallinas sangrantes, aleteando agónicas. Y más adelante, un camión volteado, echando humo. Al rebasarlo, habrían visto 2 cuerpos tirados, inertes. Uno más pequeño, mal cubiertos por una chamarra, y una mujer desconsolada llorando a su lado. It is commenting on a national consciousness in Mexico through the narratives of the local people and positioned within the context of the political and social issues that surround them. Doña Martina le regaló a Luisa la figura de la ratona que llevaba su nombre. Le explicó que había pertenecido a su bisnieta, Luisa Obregón, quien había muerto de insolación al cruzar el desierto de Arizona junto con sus padres,
cuando iban en busca de un mejor futuro. Cuarón describes this as decomposing, as opposed to composing the shot. It was about making it look improvised. It was not about breaking the rules, but about knowing the rules never existed. This process allows Cuarón to construct complex characters who are shaped by both a personal and national identity. Without it, we would not know of the subtle classism that divides Tenoch and Julio. Entre lo mucho que olvidaron mencionar, fue como Julio prendía cerillos para esconder el olor cuando iba al baño en casa de Tenoch. O como Tenoch levantaba con el pie el asiento del excusado en casa de Julio. Esos eran detalles que no tenían por qué saber el uno del otro. Nor would we fully understand Luisa's difficult past and desire for freedom. Luisa Cortés era huérfana desde los 10 años, cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico. Desde entonces creció con su tía abuela, una solterona franquista que enfermó, y estuvo bajo el cuidado de Luisa sus últimos 5 años de vida. Luisa vivió con ella hasta los 20 años, cuando se casó con Jano. Meses después, al morir su tía, perdió todo vínculo familiar en el mundo. And it is these moments that allow us to bring meaning and complexity to our cinematic experience. They develop these characters beyond the superficial and allow us to connect deeply to their conscious experience of the world. This is particularly apparent in the relationship between the viewer and the three protagonists, which invites us to become involved. By breaking the rules, Cuarón creates an intimacy between the image and the viewer, which transgresses the boundaries of the screen, allowing us to feel enveloped within the journey of the three travelers. The coming-of-age and road film genres tend to follow distinct, but often very predictable cinematic representations. Yet Alfonso Cuarón elevates these personal stories with a single voice, by enriching them with complex political and cultural contexts. Through these omniscient musings, we as an audience can feel connected to the universal struggles of friendship, sexuality, and the transience of youth. Al despedirse de Tenoch y Julio, Luisa les dijo: "La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar".